How are you doing? I'm great. Thank you for asking. Do you have any question? Would you like a general reading? Or are you just popping up and saying hi? It's been a while, yes. I'm in a new location. I am in a new location. I moved across country. So that's why it's been a while. So many things. I also been busy doing readings on my Etsy shop. Just a general reading sounds great. Okay, let's see what's coming up for you. Oh, look at this. We have leadership and Holy Spirit. So for this, I will see as the universe is always guiding you, right? And that is true for all of us, but it's even more with you. It's like you're connected, and the Holy Spirit is really pulling you forward to grow. Let's see. It could be in work. It could be, oh, in personal goals. It is about personal goals. It is about your alignment with your higher self, and is also pulling you forward to heal from fears. Your guides and your spirit guides are really pulling you. It's like, come this way. They want you to heal from fears. It can be fear of change, or it can be any specific other fears. Um, let's say it could be a phobia, it could be fear of commitment, it could be, again, it could be any kind of fear. And yes, they're really pulling you forward towards that healing. Because you're carrying this for so long, it's been a burden for you. It is a very big burden, and it's time to release it and to burn that is not longer serving you. And yeah, although is as you know, with this spirit guides guiding you and pulling you to do this, is a lot of intuition, a lot of spiritual work. They also want you to do it more consciously and to put a little bit of yourself into this, and to help them that, right, to be able to open out, to be able to release, and maybe help them by doing meditation. I was just talking about one of my fears yesterday. There you go. Yes, and they are pulling you to open up about them and release them. And acknowledge is the first step. Once you acknowledge that, and yes, I do have this fear, then is like, okay, what do I do with it? How do I process it? And because they really want you to let go of that fear. They really want, your higher self, your spirit guides, they don't want you to have that burden anymore, because fears, they slow us down, they delay our progress, and it's just not a happy state to be in when we are in fear. um so yeah, if you are able to meditate on this, do shadow work perhaps, and integrate that fear, perhaps you can look into, what's the name, emotion code, and release the trapped emotions of fear, or anything that is surrounded by fear. Understandable. It's been really annoying through the years I've had it. I do understand that, yes. There are so many fears that um
is sometimes is even more than annoying. Sometimes it's very, very frustrating to to have those fears because in the best kind of thing they just bother us, but sometimes they even paralyze us. And and as you saw in the card, your spirit guides, they really want to see you move forward, move up and grow, and not stay paralyzed by your fear or even delayed or anything. And right here they have the lamp, they're guiding you. They're pulling you. So is like you're not taking the first step. They are, and they're calling you. They are showing you the way. So listen to your intuition because your spirit guides are working. are working to help you with that, with the releasing of the fear. And here too, with we see this card in the reverse, is this burden that is your fears. It is in the reverse because it's time to let it go. It's like it's just so heavy, and is either you let it go or it's gonna fall over you because it just requires so much strength to hold on to those fears and to that. So yeah, that's what I have for you. I hope that was helpful in knowing that your spirit guides are guiding you in that, and that they also want you to put a little bit of your that's good to know. Awesome. I'm so glad. Awesome, awesome. So anyone else wanting a reading? Let's see. In the meantime, let me pull at least one more card for you until I see another question. You're most welcome. I'm glad it resonates. And I love it how recent it is. I mean, you were just talking about it yesterday. This. That's why I love this kind of work, this spirit, working with spirit, working with, uh, because it's always, how can I say it? It's not immediate, but is current. Goodness, I should have brought a little bit of water so I can drink some. Okay, one more card for you. Ba-ba. Oh, trickery. What's going on with trickery? Let me... right? What would happen with trickery? I think if this is still about the fears, I'm gonna pull some more cards. Trickery could just mean that it's gonna be tricky, right? It's not gonna be easy, but that doesn't mean it's not gonna pay off. Right? It's gonna be tricky, but it's going to pay off. Okay, yeah. It's really saying that I was venting a little bit about how frustrating it is with all the issues it caused. Gotcha. Yeah. So definitely it's time to do something about it, right? Because venting it is helpful to a degree, right? If you vent, you are able to. Oh, thank you. Thank you, Patricia. Thank you so much. Sending love to you. Okay, so again with the trickery, I was saying that it's going to take hard work from you. But it's showing here that is worth it because you're gonna have growth, and is going to open up some doors for you, not only in spiritually but also physically. It could be related to money just because we have coins here in pentacles, but there is a small chance it can be physical, right? Because pentacles represents earth, and they can represent um, the physical, what is touchable, your blood, bones, and flesh. Mommy. Sorry, my daughter needs me. Yes. Can I take a shower? Of course you can. Okay. Love you.
I don't mention it often, so I'm glad there's at least something I can do. Absolutely. And so, being physically, I wonder if you have physical manifestations when your fear comes. Like sometimes people feel like vomiting or they feel nausea. Um, they, of course, the most known side effect of fear is the trembling. You know, when someone is fearful and starts trembling and shaking. So it's showing that I can also help you a lot physically because of that. So again, it's going to be tricky, but it's well worth it. And especially with the help of your guides. Anxiety attacks, that makes sense. Yes, I still get close to having one sometimes, but not super often lately. Okay, so that's already showing growth and showing progress. And I really feel that with it coming forward right now, it could be almost completely eliminated, if not just really on like even forgetting you have the fear. um I think is like your next step in your both spiritual growth and personal growth, right? But your guides are there taking you by the hand and they're gonna guide you with that. So yeah, glad to see you again. Thank you for your support and thank you for coming in as soon as I went live. I really appreciate you. Okay, just you're a sweetheart. Okay, anyone else wanting to ask a question? General reading, you got it. Okay, let's see. Something that Patricia needs to know. General reading. Oop. Oh, look at this. Imagination and inner child. Okay, what does your guys have to do about it? What do they have to say? Let's see. This card wants to come forward. Instinct. Okay, animal instinct. And the inner child, I think, is very connected with the animal instinct, is those things that we have inside and we forget, but they are still active. We still have that inner child wanting to play, wanting to be imaginative, wanting to put some magic, and maybe liking things that we often forget, like fairy tales, old Disney movie. Oh, wisdom. Okay. And of course, we all know we have animal instincts, even though we try to go beyond them. We still have those behaviors and instinct that come from many, many years ago before we even learned how to think properly. Okay. So there is a wisdom that is coming forward from your guides. That is something that you have already learned when you were little, that your inner child knows, and it's something that you need to remember right now in order to help you move forward, and in order to kind of like, I feel that there is sort of a battle here that could be with your inner self, could be outside again, it could be, but with the animal instinct, I'm just thinking about like
protecting yourself, protecting your energy, could be even protecting your children, right? And there is a natural wisdom that you have already learned when you were little that you need to bring it forward right now. Oops. Okay, let's see. These 3 cards want to come forward. 4 of clubs. Something about the home. Okay, so this wisdom you have to use to regain balance at your home, because I see that there is a little bit of conflict in your house, in your home, and it is regarding that there is no longer a team at that house. There is some kind of team that is it's no longer working together. And it is in the house, it is in your home, it is only in that area, it's not outside, it's not in work, it's in that physical area. And yeah, it feels like you're moving to calmer waters, meaning that this conflict in the home is getting better, but you're not quite there yet. There is still a little bit of anxiety, there's still a little bit of maybe fear, but it's like it's not complete peace yet. It's not complete it's not super peaceful for you just yet. But you're getting there. You're getting there into you're going into that peaceful the waters is like there was a storm and the waters were very very tumultuous, but as they are calming down, you're still kind of like in the sea with torment, yeah. And because of that is getting better, and you're going is calming down, but and this, in order to get better, in order for you to get faster to that peace and calmer waters, you have to use wisdom that you already gained. It's something that is within you, something that you already known, and it's something that you learn as a child. So maybe think about lessons that your mom or dad share with you. If your mom or dad, as you said, you're getting a divorce, if your mom or dad divorce and they learn something, maybe you learn how to find a balance when you were little because going through this, right? And you can even ask them or anyone you know that they got a divorce when you were little. Ask them for their help and like how did you make it better? How did you achieve peace during this time that is just so not peaceful? Wait. Tell me. Hana says that the toilet flooded or whatever. I'm gonna go and check it in a second, okay? Okay. Sorry, mom duties. Perfect. Anyone else wanting to have a reading? Wait. ¿Alguien más quiere una lectura? También hablo español. You're welcome. You're most welcome. Oops. I wonder if this is for anyone watching it right now. But we have this seed in guardian angels. So, whatever that means to you, since I'm not connecting with anyone specific, I'm not going to interpret this one. But it jumped out of this, so. I have a message. Okay. Hi, Kitty. I don't know why this is being held for review. Disculpame, Kitty. Dice, me llamo Ajar. Is that how you say it? Ajar. Fi, ¿me podrías dar un mensaje por parte de mis guías o el universo? Por favor y gracias. Dale. Ok, veamos. Ups. Vamos a tomar estos dos. Oh, ok.
tenemos decisiones, tenemos tu yo superior, am, tenemos self-esteem, ¿cómo sería en español? A veces me olvido. Pero tenemos el ángel guardián Michael y justamente aquí tengo al arcángel Michael. A ver qué viene, qué más viene. Déjame quito más cartas. A ver qué más viene sobre tus guías. Pero en sí, lo que ahora mismo se ve es que tu yo superior quiere que trabajes más en tu autoestima. Podemos ver en las dos cartas que tenemos corazones, ¿verdad? Representando amor, representando cuidados, representando nutrición, como cuidar, quererte a ti mismo, self-care, cuidados a ti misma o ti mismo. Solamente veo Kitty, so, disculpa si es que no sé. Sí, es una oportunidad que está viniendo y que va a ayudarte en manifestar oportunidades e inclusive puede llegar a afectar tu carrera, afectar tu prosperidad. Creo que como estamos hablando de autoestima, decisiones y tu yo superior, eh, es de que confíes más. Soy chica, ok, dale. Es que confías más en ti misma, que porque al confiar más en que sí puedes lograr algo, no vas a tener miedo en ir por ello. Supongamos algo en tu carrera, algo en tal vez sea tener tu propio negocio o ir por ese trabajo que tal vez sea un poco más difícil de conseguir y tú piensas, no, no tengo la experiencia suficiente o no tengo esto y como que te bajonea sola, ¿no? Pero muestra que al trabajar en esto vas a tener más oportunidades y te va a traer una racha de buena suerte. La rueda va a empezar chiquitita como una bola de nieve, ¿no? Que va agrandándose, agrandándose, agrandándose y, y va trayendo cambio, pero cambios muy buenos por tener esta autoestima mayor, por trabajar en eso. ¿No? Y también trabajar en conectar con tu yo superior, ya sea en formas de meditaciones, eh, o cualquier otra forma espiritual que te sea más fácil. Todos somos diferentes, entonces todos conectamos con nuestro yo superior de, de manera diferente. Hay gente que le gusta hacer, por ejemplo, escribir un diario y... Ay, mi hijo me está escribiendo ahí. What is it, Howard? What were you? No sé. ¿Dónde estaba? Am, Como decía, hay gente que le gusta reflexionar, hay gente que le gusta salir en la naturaleza y esa es la forma con que se conecta con su yo superior, con su yo espiritual y con la naturaleza, con su deidad, con lo que sea. Sí, ah, el mensaje que te están dando es que trabajes en esa conexión y en darte autoestima, darte cariño a ti misma. Trabajar en esa confianza, ¿no? Confiar en ti misma, saber que tienes valor, que, que sí puedes hacer cosas por más de que a veces parezca que no, o que tengas miedo, o que tengas esas dudas. So, sí, espero que te haya servido. Y si no estás suscripta, suscríbete. De nada, de nada. I'm gonna hop off. You're back and doing well. Sounds great. Sending you lots of love. So much love. Light and love. Thank you for stopping by. Anyone else wanting a reading? ¿Alguien más queriendo una lectura? Y si nadie más pregunta, ¿sí? ¿Qué problema hay?
Pregunta. What does that mean? Pregunta means asking. ¿Qué es lo que les pasa a Michael Hernández y Alex Garrido conmigo? Me llamo Jara. Okay. ¿Qué les pasa a Michael Hernández? Veamos con Michael Hernández primero, porque puede ser de que no les pase lo mismo, ¿no? Entonces no quiero poner a dos personas en la misma lectura, entonces voy a preguntar por separado. What? Ok, tenemos trickery. For some reason. ¿Están molestos? Bueno, cierto que no estoy leyendo para los dos. Está molesto, Michael. Déjame ver. No sé si te está haciendo un truco o piensa que tú le hiciste un truco, que le hiciste una broma tal vez hace poco. Un like prank. Your thing is going slower on there for some reason. Okay, that's fine. Let's see. Hay algo que le molesta que, como te digo, puede ser como una broma, un prank, una broma pesada. Es como que se está poniendo una defensa hacia ti. Y es por eso que se está comportando como se está comportando. Ahora veamos con la segunda persona. Déjame ver el nombre porque no me acuerdo. Hola Maximiliano, ya te respondo la pregunta ni bien termine. Esta de Kitty. Alex Garrido, ok. Alex Garrido, ¿qué le pasa a Alex Garrido con Kitty? ¿Qué es lo que le está pasando? Pues creo que Alex es muy amigo de Michael y simplemente le está siguiendo la corriente, más o menos como cuando tu mejor amiga se pelea con alguien y tú también solamente porque te vas con tu amistad. Porque en sí no le pasa nada a Alex. Lo que sea que se está comportando raro es por la amistad que tiene con Michael. Por eso que quería hacerlos separados, porque me parecía que no iban a hacer lo mismo. Pero sí, es por eso. De nada, Maximiliano. Veamos, quisiera saber cómo viene lo laboral para mí hasta este fin de año. Tengo empleo, pero busco mejorar. Muy bien, muy bien. Veamos, ¿qué cartas estas? Ok. Laboral. Para Maximiliano. Why are you talking Spanish now? Because I have people talking Spanish asking for questions, so I need to answer in Spanish. Yeah, sorry. By the way, my son is the one making questions here, and he's just next to me. Okay. Laboral para Maximiliano. Qué bien. So the same person just said gracias. Okay. I will be your chat supervisor. Okay. Hay nuevas oportunidades viniendo para ti, Maximiliano. Podemos ver acá, esto representa un nuevo trabajo. También, si es que hay posibilidades de mejorar en tu trabajo, de tener un... ¿cómo se dice en español? Disculpe, me olvido a veces, como hablo mucho en inglés, a veces me olvido. Como que subir de puesto, ¿no? Ir a manejadora, supervisora, algo por el estilo. Puede ser si es que hay esa oportunidad en tu
en tu trabajo, pero en sí es es un nuevo trabajo o una nueva posición. Está mostrando que no vas a tener que viajar para esto, y esto es lo que me hace pensar de que es en el mismo lugar donde estás. em, y si es que no es en el mismo trabajo, en la misma compañía, entonces igual es en la misma área de que ya estás. No sé lo que haces, así que simplemente voy a dar un ejemplo. Supongamos que sabes de mecánica y que sabes arreglar autos y que empezaste cambiando aceites y cosas así, pero tienes más conocimientos y luego consigues otro empleo en otro lugar donde eh, haces más cosas, entonces ganas mejor porque no es solamente ese cambio de aceite, ¿ya? En, como te digo, es ya sea en la misma compañía, en el mismo lugar de trabajo o es en la misma área. Muestra también que te va a dejar bastante independiente esto. Te va a traer mucho más dinero de lo que estás ganando ahora mismo, pero algo que tienes que saber es que vas a trabajar bastante. Am, Al menos al comienzo te va a quitar bastante horas de descanso, que ahora mismo estás pudiendo disfrutar de esas horas de descanso, pero con este siguiente trabajo vas a trabajar bastante. Esta independencia que se muestra aquí también me hace pensar que es posible que haya una posibilidad de que tú hagas algo como tu propio negocio. Y como te estaba dando el ejemplo de saber sobre mecánica, cambios de aceites y demás, em, también podría ser de que decides hacer las cosas por tu lado, ¿no? Y eso entonces también va con relación a tener menos horas de descanso. E inclusive podría ser esta nueva oportunidad que te quita tantas horas de descanso y que trabajas tanto porque empiezas este negocio, este business, este emprendimiento, mientras sigue trabajando para poder continuar pagando las cuentas y demás, porque tal vez no sepas si va a funcionar. Entonces al comienzo haces las dos cosas, ya sea tu trabajo normal más algo que tienes muy buen conocimiento en eso. ¿Por qué? Porque es tu forma de defenderte y no simplemente dejar de trabajar y empezar, ¿no? Tener una base, tener esa safety net, ¿cómo le dicen? Cuando alguien está en la cuerda floja y puede que caiga, algo que le ataje. Entonces, también es bastante posible porque esto, esta carta significa independencia y como digo, podría ser de que ganes tanto dinero, de que tienes una nueva independencia, de que tal vez no necesites de tus padres si es que ellos te ayudan con los gastos, o tal vez ya no necesites de alguien que viva contigo y paguen mitad y mitad. Puede significar eso porque el significado en sí es independencia. Pero como estamos hablando laboral, puede ser independencia laboral. Puede ser que la oportunidad que viene es de tener tu propio emprendimiento y tener tu propio negocio. Espero que te haya servido y que te haya dado un poco de guidance, guía. Déjame saber si ha resonado contigo. De nada, Maximiliano. Muchas gracias por participar. Si te ha gustado la lectura, si me puedes dar un like y maybe suscribirte, me va a ayudar un montón. Gracias. Y sí, por lo que veo es que abres ese negocio, pero sí,
mientras sigues trabajando en tu empleo, ¿no? Especialmente en esos primeros momentos cuando todavía no tienes clientes, todavía no se te conoce, estás empezando recién. Y yo creo que es por eso, a donde estamos, que veía esta carta y que mostraba que no tenías muchos descansos, los tengo en mis planes. Qué bueno, bueno, porque está mostrando de que va a funcionar. And she's just said Eh, one thing. que va a funcionar, que es algo que... Ay, ¿cómo estamos? Es algo que va a tomar trabajo, como digo, no vas a descansar mucho esos primeros días, semanas, mes que estás trabajando tanto en tu empleo como en el negocio, pero, pero vale la pena, te va a dar una independencia laboral muy buena, te va a traer el dinero que estás buscando. Eso sí. A ver. Do you mind if I say something on the chat? What do you want to say? Just like if there are any English watching, you can ask it. Yeah, go ahead. A new thing. Ujú. Tirada general para el futuro, veamos. Ok. Ya que es para el futuro, digamos en los siguientes 6 meses, ¿ok? Tirada general para los siguientes 6 meses para Maximiliano. Siguientes 6 meses para Maximiliano. General, general. Una pregunta, Maximiliano, ¿tienes pareja? Porque de acuerdo a eso, esta mujer aquí... Ok, tienes novia, ok. Veamos. ¿Has tenido una pelea reciente con tu novia? Porque tenemos acá que hay algo como que salió de balance, que tenían todo bien balanceado. Y de repente algo salió, algo como que no se entendieron. Hay algo en lo que no se entendieron que no sé si es pelea o no, pero en sí hay un malentendido aquí. Hay un malentendido y cada tanto pasa. Am, pero en sí, este malentendido veo que le pesa más a ella que a ti. Le está pesando mucho. Y creo que es novia, no prometida, ¿no? Porque veo que quiere, como le dicen, el proposal en inglés, como que quiere que le proponga matrimonio y le pesa mucho a ella. Quiere dejar de ser novia y quiere ser, quiere ser esposa. Y le está causando mucho peso, le está causando como que está constantemente en su cabeza. Y veo que las peleas que vienen aquí y allá son más que nada porque tiene eso en su corazón, ¿no? Tiene ese deseo, pero no,
como que no sabe expresarse, entonces tiene una, ¿cómo digo? Tiene, como que se quita en eso, ¿no? Tiene ese deseo, no se está cumpliendo y por culpa de eso se está, ¿cómo lo explico? Como que se queda más argel, decimos nosotros en Paraguay, enojona, chinchuda, estoy buscando palabras. Pero muestra que va a estar todo bien igual. Muestra que no se termina esta relación por las peleas. Sí muestra que no te das cuenta a veces, pero eso es just so funny. Es un poco simpático porque la mayoría de los hombres son así, de que no se dan cuenta que hay algo más cuando hay las peleas. ¿Por qué? Porque los hombres solamente es lo que nosotros decimos, los que ven. Y así mismo como en las películas y en las novelas, las telenovelas, es como que la mujer dice, sí estoy bien, pero no está bien. O, o se enoja por algo totalmente diferente, pero te echan cara por otra cosa. O se pelea contigo por la comida, porque llegaste tarde, por qué sé yo. Si no me avisan, no me doy cuenta, sí. Entonces, pero mismo así está todo bien. Son simplemente las cartas te están queriendo decir de que le intentes tomar un poquito más de atención y de que sepas de que lo que está en la superficie no siempre es lo que le está molestando a ella. ¿Ok? Que hay más, como que hay que rebuscar un poco más. Hay otras cosas que es lo que hace que se enoje y que tengan estas pequeñas peleas. Pero la principal es que quiere casarse, quiere ser prometida, quiere ser esposa, quiere como que graduarse de novia, irse al siguiente paso, quiere... Pero se nota que si quiere eso es porque te ama mucho, ¿no? No, simplemente quiere más de ti. Ay, espero te haya servido la lectura y que coincida con con lo que estás pasando. We are now watching. Ujú. No, no Sí, more. algo más. De nada, gracias Maximiliano. ¿Tú de dónde eres? How come you have 1.19k subscribers and only 4 watching? Well, because not everyone is gonna come in. De Buenos Aires, qué lindo. Mis mejores amigos viven en Buenos Aires. Vivían en Paraguay antes, pero se mudaron ahí porque el marido es argentino y la esposa es brasilera y se fueron a vivir a Buenos Aires. Un beso enorme, Maximiliano. Gracias por estar. Anyone else needing a reading, just let me know. If not, I'm going to log off. Si nadie más tiene preguntas, me voy a desconectar. ¿Hable ahora o calle para siempre? I don't know if I spelled amazing correctly. No, you didn't. You used the Y. There's no Y in amazing. Okay, one more chance. Más una chance. Si alguien quiere una lectura, o me desconecto, or I will be getting off. Ooh, what we got?
Yeah. Nope. I think it's time to disconnect. We have the we have the Queen of Swords cutting off. Ok, me despido de todos. Muchas gracias por lo que se quedaron, por los que hicieron preguntas y voy a ver de ir haciendo estos lives más seguido. Bye.